chapter, Interior of the Earth, Geography Class 8. First chapter, already I explained each and every word in each line. Okay? And question answers all given. Inside question answer given, according to the marks given. And some broad question I will say this later on. And if you learn thoroughly in depth, you can understand this topic and chapter. Then you will easily write down the question answers. Okay? I think so. One thing before beginning of the chapter, starting of the chapter, one thing is the sentence making and all these things. Any confusion, you must ask me. Because after all, your base language is English. So that you have to learn the English language. If you are willing to know the English language, two things most important, that is one is sentence making, another is stop over. যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে একটা হচ্ছে সেন্টেন্স মেকিং জানতে হবে, ভার্ব ইউজের মাধ্যমে, অ্যান্ড অ্যানাদার থিং দ্যাট ইজ স্টপ ওভার, শব্দ ভাণ্ডার। যেহেতু আমরা বাঙালি বা বেঙ্গলিজ যারা আছে, যারা নেপালিজ আছে, তারা যেহেতু তাদের মাতৃভাষা বা মাদার টাংটা, আমরা শব্দগুলো যখন জানতে পারি, যখন ওই জন্য ইজিলি উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট এভার দ্য আদার সেইং টু মি। ওকে, তারা কি বলছে আমাকে সেটা ইজিলি আমরা গ্র্যাপ করতে পারি। Because of that we know the words. বাংলা ভাষা আমরা শব্দগুলো জানি বলে আমরা এগুলো বুঝতে পারি। Very explain. If any confusion, you must ask me. Next in the next chapter, in the unstable earth. What is meant by the unstable? First and foremost, you have to know the meaning of the chapter. That's very important. Not only this is the geography chapter, history, everything else. First, you should know the headline or the topic of the chapter. That is very important. Here is the unstable earth. Stable means মানে কোনো কিছু ব্যালেন্স নট। দ্য স্টেবল মানে কোনো কিছু স্থির একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, দ্যাট ইজ কল্ড স্টেবল। ক্লিয়ার? যেটা বলি না আমরা স্টেবিলিটির মধ্যে আছে, মানে ভালো অবস্থানে একটা স্তর ধরো। আনস্টেবল মানে প্রেফিক্স যোগ করে এটাকে আনস্টেবল নেগেটিভ হয়ে গেল, মানে স্টেবল নয়, অস্থির অবস্থা, তাকে বলে আনস্টেবল। ক্লিয়ারিটি? সো হিয়ার আনস্টেবল আর্থ। আনস্টেবল আর্থ মানে পৃথিবীটা এক সময় সে স্টেবল পজিশনে ছিল না। ঠিক আছে? সবসময় একটা ইন্টিরিয়ার অফ দ্য আর্থ যেটাকে আমরা বলি, সেখানে কিন্তু আনস্টেবল সিচুয়েশন, এবং এই আনস্টেবল সিচুয়েশনটার অবস্থান, যে ইন্টিরিয়ার অফ দ্য আর্থের যে আনস্টেবল কন্ডিশন, সেটাই এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারে বেসিক্যালি আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম থেকে আমি এটা ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন আই এক্সপ্লেইন হিয়ার ডিটেইলস, ওকে, so that I explain to you with the help of this book. First, and apparently the earth seems stable. Apparently means, what is meant by the word apparently? Apparently means we are seeing a thing, but it not exist. We are seeing a thing that not exist. Not actually happening. It Seems to be happening. মনে হচ্ছে যেন হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে না। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাপারেন্ট। ক্লিয়ারিটি? তাহলে অ্যাপারেন্টলি দ্য আর্থ সিমস স্টেবল। আমরা যখন চলছি, ফিরছি, পৃথিবীতে রয়েছি, তখন আমরা মনে হচ্ছে যেন সব কিছু স্থির অবস্থানে রয়েছে। দূর দিকে তাকিয়ে যখন দেখছি প্লেন ল্যান্ড দেখছি, ইট মিনস দ্যাট পৃথিবীটা বোঝা রয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি নট like that in the earth. What we are seeing in front of us, or what we are living in the earth. Here, the surface. Actually, we are staying in the living in the surface of the earth. Surface of the পৃথিবীটা গোল, অর্থাৎ গোলের উপরের দিকে আমরা সমস্ত রয়েছি। ইন্টিরিয়ার অফ দ্য আর্থে এটা জিওলজিক্যাল যে ফাংশনসগুলো আছে সেগুলো ফাংশন করছে। তাহলে এই আর্থকোয়েকসটা আমরা সবসময় সেটাকে ফেস করছি। ন্যাচারাল ইভেন্ট, ন্যাচারাল মানে স্বাভাবিক যে ঘটনা, সেটা আমাদের দেখতে পাচ্ছি আর্থকোয়েকস। অ্যান্ড ভলক্যানিক ইরাপশন, এবং ভলক্যানিক ইরাপশন অলরেডি ফার্স্ট চ্যাপ্টার এক্সপ্লেইন দ্য ভলক্যানিক ইরাপশন। শিফটিং অফ প্লেটস, ল্যান্ডস্লাইড, শিফটিং অফ প্লেটস,
partial plates are there, and these plates always in the moving towards and away from to each other. একে অপরের থেকে সরে যাচ্ছে প্লেটগুলো আবার একটা আরেকটার দিকে এসে না। The shifting of the plates, landslide হচ্ছে, avalanches হচ্ছে। After much studies, the researchers, scientists now believe the concept of drifting landmasses. Drifting means separate. That is called drifting. Underline to short words গুলো রেডি না। সব বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারগুলো, কোনো কনফিউশন হলে ভালো করে কিন্তু বলবেন। মানে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট একটু ভালো করে বুঝতে হবে ব্যাপারটা। বোঝার ক্ষেত্রে কোনো ইংলিশ ভার্সনে যে ওয়ার্ডগুলো আছে, ওয়ার্ডসের each and every meaning I will say. So if you don't understand the particular word or meaning, you must ask me. Okay? Go on. Next. After much studies of the researchers and scientists now believe the concept of the drifting land masses. We cannot feel this in the movement of the land on the surface of the earth. আমরা কখনো অনুভব করতে পারি না সারফেস অফ দ্য ল্যান্ডে যেখানে এটাকে মুভ করছে, আমরা সেটাকে উপলব্ধি করতে পারি না। According to the continental drift theory of Alfred Wegener, about 300 million years ago, 300 million, 10 millions, 10 lakhs 1 million, it means that in the 10 লক্ষে, তার মানে 10 লক্ষে 1 মিলিয়ন। Here it is, এখানে বলছে 300 million years ago তে continental drift theory, according to the continental, all the present day land masses were united as a supercontinent called the Pangea. যেটা টোটাল ল্যান্ড মাসগুলো কি ছিল, বিচ্ছিন্ন ছিল, একসঙ্গে কম্প্যাক্ট অবস্থায় ছিল। ওই জন্য যদি আমরা ইন্ডিয়ান ম্যাপসটাকে আমরা ফলো করি, দেখবো যে একটা আরেকটার সঙ্গে জয়েন্ট ছিল। ক্লিয়ার ইস্যু? যেমন আফ্রিকার নিচে ইন্ডিয়াকে কম্প্যাক্ট করে দিয়েছি আমরা পুরো ব্যাপারটা। আমি এটা ম্যাপ করে দেখিয়ে দেবো ব্যাপারটা, পুরো কম্প্যাক্ট ছিল সেই সময় প্যান ইন্ডিয়া। এবং তারপরে কি ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই দ্য ম্যাসিভ ওশেন কল্ড দ্য প্যানচেলাস। এবং সেই একটা কম্প্যাক্ট ল্যান্ড মাস ছিল, পুরো ব্যাপারটা একটা ল্যান্ড মাস ছিল, তাই তো? ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা আমি কিভাবে বলতে যাচ্ছি? পুরো একটা ল্যান্ড মাস ছিল এবং চারদিকে ছিল কি ওশেনস দিয়ে সারাউন্ডেড ছিল। আন্ডারস্ট্যান্ডিং? ওশেনস দিয়ে সারাউন্ডেড ছিল। Land mass began to apart and the pieces drifted in the different directions এ সরে গেল। Actually the continental crust, যেটাকে সিয়াল বলা হচ্ছে, what in continental crust means the seal, was floating over the ocean star. Floating means to সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিমা। বাট ইন্টারনেটাল থিওরি, প্লেট টেকটনিক থিওরি, এগুলো ফরমেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন থিওরি রয়েছে। এটা সায়েন্টিস্ট বা রিসার্চাররা সেই থিওরি অনুযায়ী theory based উপর তারা they are given their opinion. Here it is what I am telling. Next stage could not fully explain the process of the earthquake or the formation of the ocean. It was not fully explained. Continents and mountains. Continents means Mahadesh বলা Bengali version. Here continents and mountains and volcanism is subsequently we can say that another word that is in the accordingly. Subsequently based on the theory of the plate tectonic theory. Plate tectonic theory, the emerged, which was emerged is expressed in 1916 and was able to explain clearly the scientifically is an effects of most of the geotectonic exerts. Exerts means যেটা নিকালে বেরিয়েছে, ঠিক আছে? এখান থেকে জিওটেকটনিক এক্সার্টস করেছে, জিওটেকটনিক এই এমিনেন্ট সায়েন্টিস্টরা প্লেট টেকটনিক থিওরি অনুযায়ী তারা তাদের যে কজ এবং এফেক্টস অফ দ্য মোস্ট জিওটেকটনিক থিওরিকে, যে কারণগুলো জিওটেকটনিক থিওরিতে এক্সপ্লেন করা হয়েছে, কজ দেন দেয়ার এফেক্টস রেজাল্ট, and these results and causes who explain the according to the geotectonic theory. The who are the scientists or researchers named some Crenshaw, Wilson, Mackenzie, Berger, Morgan, and other eminent geoscientists. Because these scientists, they researchers, these
Geo means the earth. The researches and experiments in the earth. That's why these scientists are called the geoscientists. According to the geologists, the earth crust is made of. According to the geology, according to means মতানুসারে, কারণ মতানুসারে ইংরেজিতে আমরা we can say the according to or the opinion finds of the geologist বলতে পারি. Understood what I'm telling? Here it is. So according to means কারণ opinion. Or according to me, I think so. It is better than that. আমার মতানুসারে এটা থেকে এটা. Here, earth crust is made of the few rigid and solid plates. Earth crust is made of the few rigid. Rigid means খুব কঠোর. বলে না rigid person. This means কঠোর, শক্ত. Rigid and solid plates, whose depths are quite less. Depths means quite less compared to their area. Area one is very less. The depth. These plates are underlined, which was 70 to 150 kilometers. Thick means breadth, that is called the thick. Understood? This is the word thick. And extended. Extended means extended down to the asthenosphere in the upper mantle. Upper mantle is called the asthenosphere. And these plates extended up to the which one? Up to the asthenosphere. Understood? And asthenosphere is in the which portion? The upper mantle. The portion of the upper mantle that is called the asthenosphere. And this is extended. These are two plates always away from each other and close away from each other and moving very slowly either towards each other. Understood? Towards each other means towards একটা প্লেট আরেকটা প্লেটের দিকে চলে আসছে। এই একটা প্লেট হয় আরেকটা প্লেটের দিকে এটা কি করছে? মুভ করছে। এটা আরেকটার দিকে মুভ করছে। দ্যাট ইজ কল্ড মুভিং। এন্ড আরেকটা হচ্ছে ডিসটেন্সে চলে যাচ্ছে। একটা প্লেট আরেকটা প্লেটের সঙ্গে লাগানো আছে। এই যে এটা একটা এই একটা পোরশন আছে, এটা মুভ করে যাচ্ছে, ওদিকে মুভ করছে, দ্যাট ইজ মুভিং অ্যাওয়ে। আর এটা হচ্ছে মুভ টুগেদার। আন্ডারস্টুড হোয়াট আই এম টেলিং? মুভ টুগেদার অর প্যারালাল টু মুভ। তাহলে স্লোলি আইদার টুয়ার্ডস ইচ আদার or away from each other, or even along each other's margin. As a result, formation of the fold fountain. We know very well this one is the two theory. One is the grid theory, another is plate tectonic theory. Which one mostly established? That is plate tectonic theory. And the Himalayas, the fault mountains formed according to the plate tectonic theory. The mountains, earthquake, volcanic eruption, formation and ocean change, island, etc. take place along in the plate boundary. That's why it is called the plate tectonic theory. Okay. As a result of the formation of the formation take place along the plate boundary. Plate boundary. Plate গুলো যে সরে যাচ্ছে তার boundaries এর জন্য 7 major and 20 minor plates. How many plates are there? 7 major and 20 minor plates. 7 major plates and 20 minor plates. The 7 large plates are the Eurasian plates. Which one? Name of the underline? Name of this in the 7 large plates. বড় বড় plate গুলো 7. One is the Eurasian plate, Indian plate, North American plate, South American plate, Pacific plate, African and Antarctic plate. Here it is. These are 7 plates. That's why this is the USA, suppose Eurasian plate, Europe and Asia. This plate, these two continents is on the which plate? One plate in that is in the Eurasian plate. Another is the Indian plate, North American plate, Northern America. Here, Northern America, the present American plate. So that is the Northern American plate. South American plate. South American means Latin America. Argentina, Chile, here Brazil. These are the
South American, soccer country. And Pacific plate, African plate and Antarctic. Understood this up to this? Yes, sir. Next, firstly I move because the syllabus very big and early your exam. That's why movements of the plate and geological theory. Which are the movements of the plate and geological theory? Geological years of course of years and the geological due to the geological formation, the movements of the plate. Due to the geological formation, the plates move. Okay, moves always. We have always downward. That is called beneath. You are beneath, niche. Beneath the oceans, two plates move apart. Two plates move apart means drifting, pitching here. One to another, drifting. That is called plate to move to each other, move not only each other, that moving away to each other, which means the mid portion, the magma is coming out. Here it is, the interior of the earth. This magma or lava on cooling forms new crust, and afterwards this magma and lava, when it is coming out and taking time, after taking long time, this gradually cool down. Understood? Cooling down this magma and lava, because the magma were hot molten. Understood? And this hot molting becomes cool. The bottom of the ocean means in the extreme lowest part of this ocean. This is called the bottom of the ocean, and it is at the bottom of the ocean. The plate boundary is known as the, and when these two plates moving away, this plate boundary is called the divergent plate. Why is it called the divergent plate? Why is it called the divergent plate? Because diverge means moving away. Moving away. But the divergent plate, why is it called the one plate to each other moving away? Distance. একটা থেকে আরেকটা চলে যাচ্ছে। That's why it is called, the two plates, the mid portion is called the divergent plate or constructive plate boundary, where earthquakes and volcanic eruptions are common. Earthquakes and volcanic eruptions are common. That's why you feel the means these two plates, sometimes the two plates, always in the interior of the earth, this is happening all time. But this had two plates when close together, two plates and friction. Here it is, and the 90-degree angle, this point in the earth's surface, happen this. You feel the tremor. Tremor means contour, the filter. Sometimes the distance moving away to each other. That also this happen. Earthquake. Understood? Yes, but sir. always happening in the interior of the bar. But we can't feel it because these two plates, this friction very less, not so strongly. That's why we cannot feel. Understood this thing? Yes. So margin very low. Generally 5.8, 5.5. When this friction is very strongly, very soundly, that time we can feel. And that earthquake affects in the earth's surface. Whatever the earth's surface in the whole, so many things are there, these are also affected due to this, the interior friction of the two plates. Generally, one of the, so many reasons are there, basically prime and most effective. Sometimes two plates move towards each other and collide means, what is means that collide মানে একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা। That is called collide. Friction. The relatively denser plate sinks and below the lighter plate. Below the lighter plate. One plate, that this plate, and below the lighter plate. Surface in the, and this friction
and below the light chapter. রিলেটিভ যে তোমাদের আরো কিছু কিছু পয়েন্টস আমি নিয়ে আসবো, বিভিন্ন ডিসকাশন করবো, তোমরা আমার সঙ্গে থাকো, ভালো কথা জানতে পারবে, এবং স্পেশালি দিস চ্যানেল অ্যান্ড দিস হোয়াট আই এম টেলিং অল দিস থিং ফর দ্য English version or English medium students of the West Bengal, those who are facing the language problem. Here it is what I am telling, বিভিন্ন ক্লাসে যে ব্যাপারগুলো আমি করছি, ক্লাসের টেলিভিশন, আমি তোমাদেরকে ব্যাপারগুলো বিষয়গুলো তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরবো এবং কোশ্চেন অ্যান্সার সব কিছু করতে হবে। ওকে, তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দাও, তারাও যাতে তুমি যদি কিছুটা যদি তোমাদের মতামত আমাকে জানাবে, সেটা তোমাদের মন্তব্য কীভাবে কী করা যায়, সেই সঙ্গে তুমি অন্যদের কাছে ছড়িয়ে দাও যাতে তারাও ব্যাপারগুলোকে জানতে পারে।